divine oneness. All things are one. Hello. That is why when you are told that you are one with your wife and husband, those are not news. Ndio maandiko nasema, where 2 or 3 are gathered for the sake of my name, there is where I am, because I am also there. We are one. Anasema, I am Yahuwah, and when 2 or 3 or 4, now he is trying to talk about numbers, and many numbers. When people agree, anasema, when people now decide to be one, I become. They now, I am there. Why? I am divine oneness. Anajaribu kusema, I as the Savior and Yahusha, I am one. Come on. I am one. That is why umeona wakati hiyo kitu imeaguka umeangalia nyuma, because we are one. Kuna vitu hata magari zimeaguka na huko Kariakoo na hujaangalia. We are one. You get interested because you know that we are one. It is natural. So that is a role. Divine oneness. Elewa, you must be that. Hello. You must be that. And you must now know you are supposed to be one with everyone. Because if you detach yourself, yeah? You detach yourself, you think that if Pastor Shege is failing, you clap your hands. You think Iketau has failed, you clap your hands. You are clapping hands against yourself. Because you have divided yourself, because there is no him and you. You are one. So understand why the word says, na unasikia, that is the first row. Ndio unasikia maandiko ikisema love sums up all rows. So when you understand the love, when you understand the care, when you understand the oneness that you ought to have with other people, you have now understood yourself, because you are one. So when you start understanding, when you start now feeling that you care, you might, you're not like an animal. You don't want anybody to go this way and to go that way. You want everybody to succeed. That is the time now you become. Because you are one, but you have been separated by lack of knowledge. So when you get this knowledge of back, of not separating yourself from anybody, you don't get what I'm saying. Don't separate yourself, and I repeat again, from the people that are of your calling. Ndio maandiko nasema, especially the house of brethren. Those who have decided to be one with you, don't reject them. I mean, those who decide to be one with you, never reject them. Because the more they come, that is why the maandiko nasema two are better than one. Where 2 or 3 are gathered for the sake of my name, there my presence is. So when you start now feeling that somebody wants to be close to you, and especially in the faith that you have and the knowledge that you are now running, and you want to separate that person, you are separating yourself. I want to say this. If anybody needs your advice, if anybody needs your help and your coaching and your teachings and whatever, because there are so many things that you can blah, 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 blah. Yeah? If anybody needs that, you should be available. Anybody who needs you in the house of Yahusha, where we are gathered together because we are a church. If anybody needs you, nisaidia na hiyo bucket. Yeah? Nipe tumanji. If anybody is in need of you, na haiko utaitengeneza juu haiko vizuri. So somebody should take care of that. Pastor Jane, I think you can help. Hatuko raifu, lakini hata unajua in case, okay, yeah, but it needs to be a bit better. Now, I'm saying, so you understand the first one. You are one. Is a row. So when you break it, you start separating yourself. You want to be that, you know, I don't want Mercy to be, I don't want Wagitau to be, I don't want Pastor Redis to be, I don't want Mr. Muruge to be, in me, I know I don't want. Immediately you put that in you, it divides not him, yourself. It has detached from the network, which was supposed to be bringing into your life. It is a row. Second, it is the row of vibration. Low of vibration.
law of vibration. The law of vibration means ya kwamba everything vibrates at its own frequency. They are different, but they always attract one another. Though they vibrate in different frequencies, but they all are attracted to one thing. They are united in vibration. So, if the law of vibration is a law, you are supposed also to know there are those laws that vibrate high, others vibrate low, but all of them are supposed to come to unison. They are supposed now to agree to vibrate the same. Yani, in other words, where we have come from, it is that there is the law of oneness, that is divine oneness. Now we come to the law of vibration. Vibration, those are the frequencies we are talking about. The way now you're vibrating, the way you think. The way you think, the way you plan, the way you imagine. You are supposed always, listen, and I want to talk to individual level, at individual level. There is how you vibrate in marriage, vibrate at your place of work, vibrate when eating, vibrate in any way, even when you are singing. Those vibrations should be one. Why? Because if you have diverse vibrations that are running away from every vibration, if you vibrate well in singing, you go vibrate bad in the marriage, you go vibrate bad in the place of business, that vibration ambayo sasa umeleta, it destroys even the good. You know about the unity, you know about those who does not walk at the council of the wicked, does not sit at the council of at the seat of mockers, does not walk on the way of sinners. When you vibrate well when you are singing, you go vibrate long to your husband, to your wife. You vibrate long to the other disciples. The vibration that you had here will be destroyed by those awkward vibrations. So if you mean to vibrate well, you vibrate well everywhere. Because turudi pale, na hapo ndipo nataka mshike. Turudi pale. Ya kwamba the first law is about divine oneness. So if there is no oneness in your vibrations, then expect hell, expect havoc. Because when you are divided, unakumbuka maandiko ikisema, Yahusha does not like and love those who are divided in their minds. Why? The mind, tulisema, is heaven. Tulisema is the heaven. The mind is the heaven. So every vibration, you know, it will start from, that is where it is charged. Tulisema from the pituitary, inateremka, alafu inapanda sasa ile krism. Inapanda sasa inaingia kwa pinio. So if anything that, if you vibrate wrong, when you are opening your pineal gland, it will be opened in the wrong way. And that is why some people vibrate, but they vibrate in a bad way. Unapata mawazo yako iko tu kwa skirt na trouser. It is a bad vibration. It is against the vibration of unity, vibration of growth, vibration of knowledge and understanding. It is against. So when you start vibrating, you start producing frequencies that are against what you know and what you should be. And listen here, because you know good and evil. Now you know. So you have now to agree. Yakoba, you only know good. When Adam was naked, he never knew he was naked. He was clothed. But when he vibrated in a wrong way, he did one thing. What? Eating of the fruit. That one opened other gates of hell against himself. Because he has vibrated another vibration that is against even his own clothings and wearing of whatever. He started seeing himself a failure. You know, you could ask yourself, why did he see himself naked? And he was always that way. It is because that frequency has come to break that which has been good. So you must know, when you come into the house of Yahusha, when you go to your wife in the house,
when you are with your children, when you are with the people in the house of Yahusha, don't vibrate in a vibration that is going to bring others into trouble. Don't vibrate in a way that you are selfish. Vibrate in a way that unless they don't need you, because that is their choice, maybe they are vibrating in other vibrations, don't join them in that vibration. Let you always vibrate the right way. Always let you endeavor, let you fight, let you work out, let you fight, let you look for a solution to the problems that we have, rather than looking for the way that we are going to die. Vibrate well. It is a role. And immediately you vibrate in a way that you bring trouble, that trouble goes to you. Maandiko nasema, anybody who do evil, and especially who pay good with evil, evil shall never depart his home. And of course, ukisikiza inasema house. What is house? House is you, a body. This body is a house of Yahusha. So when you do evil against people who are doing good to you, now evil will never depart. So, for example, some of us here, we are experiencing some evil. I see it some. Why? Because there is a time we vibrated to others. When they did good, we did bad. That is why it is good to go back to your conscience and you say, I am wrong. This is what I have done to my brother. This is what I have done to my sister. This is what I have done to somebody. It is not fair. I say I need forgiveness. So it is not a big issue. Kusema, kuna wakati tuliongea na Wagitau hapa. Muulize. Wagitau tukaongea, unajua Wagitau naye ana vibe. Tukaongea, tulikuwa tunaongea mambo yetu. Hii yetu ya hapa. Tulikuwa sijui na Hazel na nani. Wagitau akafika mahali na hiyo ni mara ya pili kuna wakati mwingine alipiga magoti hivi. Kainama. Wakati alifanya hivyo nilikuwa na mimi nilipiga magoti. Nikamwambia na mimi nisamehe. Being a pastor is nothing. Humility is very simple. You don't have to think you are too important. Who told you? You can tell your wife, ukijua hakika umemsukuma na ni wewe, mwambie I'm sorry. Na she's gonna be healed. Lakini unajua si kiburi. Unasukuma mtu unamsukuma alafu unamethie kule yoguthi. Wewe unasema aende kule ataenda. Na ni wewe umemchokoza. Whoever pays evil, good with evil, evil will never depart you. So understand. Always vibrate in a way that you can humble yourself. Vibrate in a way that you can be of help. You may not even offer money, but you can have passion for somebody. You have mercy. You feel it. Wakati mtu atasema hajalipa nyumba, let it not be that, umesikia? Nilijua tu, hakatalipa. So you vibrated asilipe. Ngojea. Wewe si kulipa tu hautalipa, utafukuzwa kwa hiyo nyumba. Utafika mahali usote. Ni vibration. Listen. Whatever goes around comes around. Na Maandiko yanasema there is nothing new in heaven. On earth. There is nothing new. Ukiona mtu amevugiwa nyumba, hiyo inakwambia ya kwamba kuvugiwa nyumba ni haki yako. Ukiona mtu amekufa, ujue ya kwamba sasa wewe ni siku hatujui na mwezi na mwaka. Ukiona mtu anapitia, ujue walisema ukiona cha mwenzio si tunaelewana? Shakotia is a row. So never ukipata mtu anapitia machungu, usiwahi ipenda. Ishukie. Hii inapitia huyu. Iambie mimi huyo mtu asipitie. Huyo mtu ashapitie mazuri. Why? You are just trying to say mimi usiwahi kuja kwako. Si huyu. Hiyo inayofanya kazi kinyume na yeye. The third one is the rule of action. The rule of action. The rule of action, it is that for anything to manifest, there is action that you have to take. Are you getting? If anything has to manifest, there is what you have to do. Come on. Are you getting something? You must do something.
for you to achieve something. In other words, when you want trouble to come to you, unakumbuka maandiko yanasema ya kwamba shida ni kutafutwa inatafutagwa. Sasa kama uko na shida, niambie ilitoka wapi? Wacha tuwe marafiki. Sasa hii mambo si mimi, ni venye iko. So kama kuna shida umepitia na unapitia, ilitoka wapi? Ulitafuta. Shida ni kutafutwa, ni maandiko inasema trouble, you have to seek for it. You don't get it. In fact, trouble is very expensive. It cannot come to you unless you bribe it, unless you pay it, unless you seek for it. Yahuwah anasema, those who seek for me, more than silver and gold, anasema, they are going to find me. So the same trouble, and I want to say this because that is the world we know. Lisikiza, shetani si mtu akuja kwako. He is very proud. Maandiko anasema, he believes until he trembles. Shetani si mtu akuja kwako, hapana. That one you have to cultivate for it. He cannot come until you pay. Sikiza, hata tunasikiaga biposa uende ukao ukue wewe unaabudu shetani, lazima ukue uko sawa kikanisa na unajulikana tabia zako kikanisa. Wanakuja kwa kanisa hata kama wewe ni Muslim, hata kama wewe ni, because hata kwa devil worship, by the way, hapa unaweza ingia any hauri. Hata sasa mtu anaweza ingia hapa na kule sijui ni nini inakuliwa. Mtu tu yeyote na hatuwezi mnyima. Jaribu kwenda kwa devil worship. Hata gate huwezi ingia. Na huko ndiko mnasema mnasema ati anatafutaka watu. Usipokuwa unajuana na mtu na huyo mtu akujue na akuwakilishe huko, huwezi ingia. Kanisani unaweza ingia any hauli, but kwa shetani hakuigiagwi ovyo ovyo. I remember there is a guy, I saw him. Alikuwa na sana ni kama Mtanzania hivi, kijana mdogo tu. Akasema, in East Africa, I am the only person nishawahi ona shetani. Kasema, even his workmates and those people who have been around the devil worshiping, they have never seen him. Kasema, I am the only privileged person. Nisikia mwingine akisema juzi ya kwamba alikuwa na advice watu wasijaribu sababu watauza watu wao wote. Kawaambia, mnaona tukishaini tunaumia sana. Lakini akasema hivi. Akasema, I advise you not to join. Lakini if you just think that you should join, and tell your mothers and whoever, just join. Na akasema hivi, I'm the only one in East Africa ambaye anaweza akakuigiza kwa shetani. Freemason, anaita Freemason. Anasema, if you want, until you come through me, you cannot join. Akasema, mnaambiwa na huku sijui watu wanasema ati fanya hivi. Akasema, uongo, mnadanganywa. By the way, I saw another man talking about the way that you join Illuminati. They say, it is not the way that come here, bring this money. Akasema, is a lie. You cannot. Akasema, this one is very divine. You cannot just join because you have given some money. Alisema hivyo. Doesn't matter how much money you give. Akasema, that one I don't know why kama niliwarushia ama sikuwarushia. But alisema, it is a process whereby, akasema, in fact hapo ndipo niliona sasa ni kama kuna kitu anasema. Alisema, unless you vibrate to that. Akasema, kujoin Freemason si kujoin hivi ati uandikwe kitabu. Akasema, hizo sasa ni uganga. Akasema, for you to join Freemason, you must reach a state of vibrating in that. Somebody, akasema, mnadanganywa. Akasema, it's not something that you just come and you are told write your name here, at you sacrifice. Akasema, hiyo sio Freemason. Akasema, you must reach another state. Hizo ni pesa unatafuta, si Freemason umejoin. Are you getting? Anyway, sitaki kuongea haya mambo sababu siyajui. But I want to say that there is the law of action. Ya kwamba you must take some certain actions for you to see some certain results. Because there is no result and action that you see that has not been propelled by another action. So whichever action you take, it leads you to another action. In other words, it pays you because you have done. Because there is something you have to. For example,
If you want to look for a job, you have to go and apply. You have to look for a person to connect you. Or rather tell a person that I need a job. There must be, you will take an action. Is a rule for actions to start flowing back. Come on. Wow. Here's another rule. The rule of cause. The rule of cause and effects. Cause and effects is a rule. Is a rule. It's divine. It is supposed to be like that. It is that way. The rule of cause and effects. The rule of cause and effects. Yeah. It is a rule that if you okay, for example, for you to give birth to a child, you must have caused. You must have caused a pregnancy. You. So there cannot be a result. Now, what are they saying? The effect. The effect of what? You must do something that that will cause. So it is a role. Jacob, whatever you need to experience in life, if you need to experience, because maybe you may need, you must know, you must cause it. Even, for example, an accident. An accident cannot just happen. It has to be caused by someone. There must be a cause for an effect to take place. So I'm saying this way because it is a rule. But for you, you want things to happen, you want effects, but you don't want to cause. So you cause. For you to be poor, you have to cause the cause of poverty. There must be a cause. Yeah? And of course, you know, we talked about spells. Spells. So for anything to manifest, you must go through the level of cause. Unajua courage. You learn a course. Eh? Washana hii ingine lakini unajua tumeendelea kidogo. So it is the same thing. You go through a course. In other words, if you want to make a table, you have to go through a course so that you can bring the effect of a table. Pastor Cheke, zile biodigester mlikuwa mnatengeneza, it is because you went through a course. You were taught that. And then now you have been bringing effect to other people because you carry that knowledge. Mimi nikiambiwa niende nitengeneze sitaweza. Sababu I did not go through that course. And I've never been practical in it. So I cannot make a biodigester. Come on. So everything you see has a cause. Okay, hiyo zige sema hivyo. Lakini washe niseme hivi. Yeah? Diposa ufugiwe nyumba, ladroda hakutoka na huko tu akakufugia nyumba. There is a cause. Kuna kile ulifanya, either hukulipa nyumba ama unafanyia watu makelele. Hakuna. Hata Bwana hawezi toka tu na huko akufanye sirapa. Uongo. Sidio? There must be a cause. Hata chakula diposa isiife. There must be a cause. Do you get what I'm saying? There must be a cause. Thank you, Bishop. There must be a cause. So, the role of cause and effect is a role. So, whenever you find somebody going through something, she or him caused it. So, before you jump to help, no. Yakoba, it is because kuna cause imefanya hiyo kitu ifanyike. Things don't just happen. They are made to happen. Remember, Pastor Shege had told us that. So, everything you see that are not good in your life, that is what I'm coming to. It is because you caused them. So, crying over spilled milk is not the solution. You know, you should repent. You should declare, tunasema change of mind. You should know that what you are doing is wrong. Are you getting? Now, sasa hii ni ya 5. Hii ni ya 5. Kuna ya 4. Tuseme hii ni ya 5. Tuseme.
Hii ni hatari. Kuna nimeruka. Ya 4 ni the law of correspondence. Correspondence is a law. The law of correspondence. The law of correspondence inasema ya kwamba as within, so without. So whenever you see something outside, there is something in. Yeah? Kila kitu unaona kiko na mwenyewe. Hata wanasema ukiona mbwa mwenyewe yako kali. Kila kitu unaona na macho hivi ama unasikia kiko ndani. There is nothing that, listen, whatever came into your life, it was because it was manifesting. It was coming out because it is hata kuna wimbo wanaibaga, who let the dogs out, who let the dogs out. Kuna venye wanasema because the dogs are out, so they are supposed to be in. But because they are in, even out they will go, because they are dogs and they are supposed to reflect what is hidden. That you might nasema ya kwamba whatever is done in darkness shall be brought to the light. So whatever thing you see, and you don't want to see it, and I want to come to that. Whatever you see and you don't want to see it, tulikuwa tunaongea na maisha tukasema ya kwamba we had a projector here, Pastor Shega alikuwa ameleta. When we saw that we did not like that song, we did not go there to rub it. You see, we changed the song through the projector. When you see a bad channel of pornography and people murdering others, you don't now break the TV, you change the channel. Because the problem is not the screen, the problem is the channel that you are watching. That is what we said with Pastor Maina. And of course it is like that. So as within, so without. When you don't see money, it is because inside you, you don't have money. So you now go to the law of money. I talked to the wazee pale, tukaongea tukasema, you have to be moneyed. For you to see money, you have to be a man-made person. Man-made. Wow. Niliwaambia mambo ya spell. So you are a man, isn't it? Man. So if you want to see money, be moneyed. Man, you are a man, money. You are a man, you must agree. You must be the law of correspondence. It is money, so you must be moneyed. And that is why the word of Yahusha says, and I thank that one you never shared there. It is coming now. To Yahuwah. Who is Yahuwah? The law. To Yahuwah there is no man, there is no woman. It's man. So if you are a man, if it is, okay, can I ask you, are you a man? Now, you don't have to answer with your mouth. If you are a man, that is why money is not a problem. Because you have to achieve that level of money. Money. It's a spirit. And that is what we say. Money flows. It is liquid. Money is not a stool. Money flows. That is why, in fact, tukiendelea, sababu I would think that, because I think some people are already there. Tukienda katika hizo zingine utasikia ya kwamba the rule of giving and the receiving. We read it in the word, but it is the rule. Angalia namba gapi?
Now, you see, money flows. Now, you have brought money, it does not flow. Listen. When you broke money, it does not flow. Listen. For example, if you broke this pipe, Yakoba, it will not take water somewhere. That water which is now somewhere, which is coming through the pipe, will not come. It will be stagnant there. Because you have brought water here. When you broke money here, where yours was coming from, it gets blocked. And that is why that law says, it shall be given unto you as you give unto others. It's a law. It is only that stupid people that want to make stupid people of the religion to be illiterate. They now don't want you to because immediately you start letting money flow through you. Listen, you are just a good conductor of money because you are a man. Wewe mwenyewe you are a man. Do you unasikia maandiko ikisema where the wealth of a person is, that is where the heart is. The heart is man. It is, the heart is emotional. And that is where we talk about man. That is why the heart of a woman and the heart of man, we say, okay, let me put it this better. The heart of a male and the heart of a female are the same. It can be transplanted into anyone. You don't have now to say that, was it a man? No. Was it what? No. Kama sasa, there are things that are, okay, even kidneys. Okay, wacha nisiende huko, because I'm not well versed about these things. But I'm telling you, when we become a man, a man, man, yani wewe die pesa. We say that. We say that. There are people who don't carry money. They just appear. Now if they say, na ndio nasema kama sasa, let us talk about this. Niliwaambia wakati mwingine, if Uhuru would just call China and they say he needs a private jet now, hawezi ulizwa utalipa lini. Kwanza unataka igia, pereka. Uko wapi? Itue kituo gani? Why? Because this man is not a man because of what we see in his pocket. He is known, he is managed. Now, that's why you hear about people who are called elites. It's nothing special with them. It's only that they are value by themselves. You are a value. Yani, nobody questions that. You know, everybody knows. Hata hapa kanisani unajua, ni nani hawezi akakunyang'anya. You know. If somebody would tell you, give me 500 shillings, immediately, mpaka unakopa, mpaka unaambia mtu mwingine nisaidie na 500. Uletee huyu. Sababu, because this person is, you know him or her. Are you getting what I'm saying? So that law of correspondence, let me go back to that. It is about as within, so without. In other words, there is nothing that tulisema, there is nothing that you will manifest outside of you. Is it a business? Is it a whatever? Whatever you see projecting, whatever you see happening, it is because from as within, so without. Ndio unasikia wakisema as above, so below. Gorofa. Ukiona gorofa imeenda 100 stories, imeenda chini foundation, other many stories. It is because it is the law of correspondence. It's a law. You can't change it. You want to go far, you must go back far. Come on. You don't understand. If you want to grow a lot, you must go backward and dig your past. You dig you are now. You have to know you cannot pretend to go there when you are not ready to go there. That is why maandiko inasema, if anybody does not want to lose his life, he will lose it. But the one who loses his life for the sake of the kingdom and for the sake of knowledge and understanding, according to how we know that we are the temples of the kingdom of Yahusha. If you don't want to lose, and that is why even when you come to a congregation like this, and you don't want to lose into this congregation, you don't want to lose into this kind of a ministry, it will never make you become. The way you waste yourself here is the way
the ministry will waste itself there. So the minute you start taking yourself, you don't want to suffer, you don't want, wewe hukuagi mjinga. Unakuwa wale, unajua mimi sikuagi, mimi by the way, mimi sikuagi mjinga. Kuna wale tururu. Sasa wacha nikwambie, karuru wakati wa kuinuka utafika, karuru katainuka, hata wewe utakasirika. Kwa sababu aliwaste himself. Whatever you waste yourself into, that is what you are going to grow in. That is the level. The way you waste yourself in something, if it is the best, of course I'm saying, if it is a positive vibration, that positive vibration is going to take you positively. If you waste yourself into negativity, that is into bad vibrations, you are going to, hata hapa wakati tunatoa shakura, pesa ya shakura, si unajua kuna mtu anaona yeye sitatoa sababu tutakula. Yani muonera wa maudu. Nikuongea naongea. Hata sasa si tunatoa hapa. Si hata hii ni ile mnatoa. Sasa kuna mtu anaona mimi ni mwerefu, acha nikule sapa niende kwa nyumba. Ogutura we mukia. Bali yagia. Utashitagwa ni kwa nini? Wewe kwako maisha yako ni kustruggle because you are so selfish. You don't know how to release yourself. You don't know how to suffer for others. They will never suffer for you. Not even these ones. You have to understand is a role. So utakuwa na wafugua, na muinuliwe, na mbarikiwe. That is not what makes you to become. It is the A. Are you man? Nee. Are you a man? Nee. So it is not every word that I release that everybody receives. Even if you say hallelujah, it will not come into you because you hate it. For example, let me ask you a question. If today I said, let you be lifted up, let your finances, let your business grow, and you say hallelujah, swali, ukizipata upeleka wapi? Because that is the question ambayo sasa kabla iingie ndani yako. Kwa nini maandiko inasema ya kwamba if anybody is not trustworthy with little, he cannot be trusted with much. So when you are saying hallelujah, because I'm saying let your business grow, let your mukora, even the little that you have, we don't know it. So you are a thief, you are a con man, a con woman. It will never work for you because it is money. It knows even the little you have does not flow. So money flows. I'm saying about the correspondence, the law of correspondence. Jacob, as within, so without. Do you want to see the increase from within? You must see the decrease from within. You're not getting it. You want to increase outside, decrease inside. That is a law. Why am I saying decreasing? It is because you are suffering. For you to shine outside, you must suffer inside. That's a rule. Sasa tulisema muti ikipadwa hapa haianzagi mushene na juu, inaanzaga mushene na chini. Sababu isiposheneneka na chini haiwezi stahimili uzito wa juu. So if the tree is gonna go high, kama the comfort tree, inaendaga, it can go about 120 meters aside. Yani unajua tukiwa hapa 120 meters kwenda hivi, kwenda hivi, kwenda hivi. It can go like this 10 rooms. Nayo shini, my friend. It is the tallest tree. But I'm trying to tell you, for it to be tall, it bows down. It humbles itself. It goes down before it starts to come up. It looks for the strength. It looks for the foundation first. And Yahusha akasema ya kwamba hauwezi jenga nyumba pasipo kuhesabu cost. Na ndiposa unaona nyumba zingine zinaanguka. Because mtu alikuja akawekelea shuma ya sijui Y2 ama pasa shegedi wanaji. Alikuja akawekelea Y2 ama Y3. Lakini anataka ghorofa 4. They crash down. Why? This person has not counted the cost. The more strong you are in suffering, the more powerful you are in achievement.
The more trouble you go through because you have a vision, the more favor you get. Because everybody is going to appreciate your way of things. For you to shine. Nilisikia sijui nani, sijui anaikuwa naitwa Epo na manani nani hawa watu. Nilisikia alifail for 99 times before aweze kusucceed in that, I don't know, Epo simu na nini. That is a resilient person. You become resilient. You study firm. You know things don't come. They are attracted. If you want a TV like this one, you have to be that TV for it to look for you. But I mean, let me put it this way, better. If I am that, wakati uliona hii ma TV hizi, Sony alituambia akiwa ngambo, akasema nimeona mmeweka ma TV huko. Kwa nini aliona? Those are things, that is, we needed it. We needed them. But there was a cost. It was not just about needing them. It was about we deserved them. Yani, in other words, you are that which you want. Not want, need. You must become it first. You cannot attract what you are not. Niko nabia kitau. Ukitaka inzi zijae, no, nyuki zijae hapa. Tafuta asali mzuri. Weka hapo. Utapata nyuki mingi hapo. Hata tulifanya na Maina hivyo. Tukakumbuka. Tulihanga mkebe kalikuwa kamebaki asali wakati tulikuwa tukakahangi hapo na tukakatoboa kashimo. Na nyuki zikakuja na zinaingia. Hata Hazela najua. Yeah. Nyuki zinakuja na zinaingia. Sababu fuata nyuki ule asali. Nayo nyuki, by the way, wakati unaona hii asali unaona tukikula hapa. Hiyo asali ni chakula ya nyuki. Ni venye tunakula tu, hata sisi tunasema tuko na tubo. Lakini shida yetu tukikula asali, hatutoi asali. That's another problem, but okay, it's all right. No problem. It's okay. But remember this. You want something, be it. So that Maandiko itimie in the book of Matthew 6. Yakoba, the people of the world, they search and look for these things. They tire themselves. They kill themselves. They suffer. They want to die looking for these things. The people of the world. From verses, I think that 3. Seek, do you know Maandiko nasema, seek you first the kingdom. Tulisema the kingdom of Yahuwah is within us. Seek you first the kingdom, not money. Seek you first the kingdom, not peace. Seek you first the kingdom, not growth. Growth does not come from seeking it. Growth comes by you growing inside the kingdom. You seek the kingdom. In other words, you dig deep into the kingdom. Now growth manifests. You start seeing growth coming to you. Why? Because even that growth is seeking for somebody who is in the kingdom. Somebody who can direct the growth into the kingdom. The kingdom, the growth is looking for the kingdom. And it does not have access. That is why Maandiko yanasema kwamba the elements of nature, they are waiting for men or a man to manifest. Are you getting? So even the TVs are waiting for somebody who is going to manifest. They want to see the kingdom. Even the cows and the dogs are waiting for somebody who can manifest. I mean, somebody who can dig deeper, who can go into the kingdom. That is the man they follow. Maandiko yanasema kwamba all of these things shall be added unto you. They will come because they want to be where the kingdom is. Everything is looking for the kingdom. And the only person who has the right to seek for the kingdom is man. Dogs don't have that right. Cows don't have that right. Trees don't have that right. But when a man, he seeks for the kingdom and he gets deeper into the kingdom, now trees come, cow come, shakura comes. That is why sometimes even good food cannot come. Why? They also want to be eaten by somebody who is in the kingdom. Somebody, when they are in the stomach, they are in the kingdom. The system of within. The food feels good in the stomach of a kingdom man. So, but when the food knows it is getting eaten by somebody who has the other opposite of the kingdom, that is hero kingdom, that food disappears. Spinach inasema hapana.
Mimi sitaki huyu. Kwa sababu huyu akinikula, unajua ndani yake ni hell. So everything is waiting for man to manifest. So it is the role of correspondence. Yani you correspond. Ni kuongea tunaongea. Yani mtu akona biashara, hujawahi ona mtu akona biashara mahali pazuri paka unamhurumia. Ni biashara ambayo inakaa sewage. Hata ukiangalia you feel. Unaona gari mzuri, gari. Mtu akona gari, hata wewe unaiangalia unaona hii ni gari. Lakini pale imeigizwa ni Karumaigi. Unaona sasa huyu ni tunaona kwa CCTV kwa videos. Unaona mtu akompaka, lakini gari hili amekuja nayo ni gari akompaka na bodyguard nyuma. Anakamua matiti ya wamama kwa giza. Unashindwa seriously. Huyu mtu anaweza kuwa mkubwa hivi na akona pesa hivi na akona kibali hivi, lakini hata ingekuwa ni usharati surely Karumaido. Hapana. Kule watu nasikia wanauza analala na watu. Nilisikia mtu mmoja akisema ya kwamba in a day alikuwa analala with more than 100 people. More than 100 men. Because anasema unajua ni so. Sasa imagine 100 people si pesa mingi. Si pesa mingi. It's just 10,000. Lakini huyo mtu anakaa sewage ya shetani. Imagine the very man with a big car. Sisijui. Anaenda hapo, anapaki gari ya 25 million. Na kumekuja shokora, maiti, cabbage. Yani hata ameenda mpaka kwa moshari. Na hapo ndipo umepaka raini. Then you tell me that car feels good about it. You say everything is one. So what you are doing to that car is, in fact, that car is suffering more than a saved person. Because of the things it goes through. Wengine wanaigizwa huko ndani. Nataka nikuambie, you must start understanding, if you are useless within you, never wait to be useful outside. You will dream the whole of your life. You must work within yourself. Doesn't matter how much intelligent you are. Doesn't matter how you think that you're important. Doesn't matter how much you pray, how much you preach, how much you prophesy. If you don't deal with your inner self, it will never reflect anything better from your outside. That is why Maandiko inasema, if anybody, anywhere, does not guard his own heart, he is like a city without walls. The inside of you is more important. Sometimes we come here, we want money to pay house. We want money to buy trouser. We want money. Listen, fools look for money. But wise people look for Yahusha. They look for the role to obey. They look for the creativeness of the inner being, the energy. They want to know. They want to listen. People are looking for power to manifest, for knowledge to manifest. You are looking for money because you are stupid. Money is not the best thing. In fact, let me tell you. Money is the last frequency in the whole system of anything. Money belittles you. Money makes you a slave. Money is not anything. You better value yourself. That is why even your wife, usifikiria hakutakwa na watu wako na magari, lakini alikataa kuenda kwao. Kabla umuoe, kulikuwa na watu wengine wako na magari ya maana, lakini sababu si mjinga, akakataa kuenda kwa takataka, akasema I better be married by a man who has no money but has character. That is why wakati unasikia tukipush character hapa, uelewe ya kwamba huyu mtu alifuata character. All of a sudden you became worse than the first people who betrothed her. So she is now not happy because you are a useless person. She was looking for quality. Now she got garbage. She was looking for character. Now you are like a dog. Remember, even this man, there is other beautiful men that wanted to be married by him. But because of value, akakuchagua. Now,
aliondoka kwa urembo ndiposa apate character. Sasa alikuja kwa hisho basho. Sasa unajua sasa naweza kosa kuelewa, unajua sijasoma sana. I'm trying to teach you. Let you be a quality man, even in this house of Yahusha. Don't just come here, you need the car, you need the house, you need the money, you need the promotion. We did not come here to offer promotions and money. We came here so that you can be quality person who can save my family. Somebody who can pray for me. Somebody who can encourage me. Somebody we can preach together. But in that process, you get a lot. You get anointed. You get promoted. You get cars. You get houses. Stop looking for things. Anybody who is following up on things is garbage by himself. You don't need to look for garbage outside. In fact, kuna watu wengine kama wakati tunaitia kuna wakati garbage inakujua hapa. There are some people, they are supposed to be packed together with the garbage. Kuna watu watakuwa protein. Aba takataka zikikujiwa, anapaswa kuwa hapo kwa dustbin. It's garbage. Somebody who is not of any value. Life is looking for value. And I told you, your inside is so powerful. Your inside is going to take you far. Your inside is very important. Stop living a gimmick life. It's so wicked. It's so wicked. Now being shriewd here means that you are useless in life. You are empty-headed. We don't live by shrewdness and trickiness. And your power akasema, I don't trick anyone. Unaona hata hapa wakati mwingine kunafika. Tunasema hii, hata nasema huyu apewe 200, huyu apewe 200. Tunasahau kutoa sadaka. Because I did not come. That I can't be here because of money. My goodness. That is too childish for me. Because your soul matters. Afadhali kuwa ati siku kutoa sadaka kushida ukue ulilala kwa roji. Sijasema hata kutoa sadaka ni mzuri. Sababu na wewe unajua unabadilisha. Hata basi alisema hata ukikosa bora usiende kwa roji. As within, so without. So why are you, now let's come to this, let's agree. Why are you sheep outside? Why are you useless outside? Why are you a failure outside? Don't go outside anymore. You are sheep inside. You are a failure inside. Listen, playing games does not make you. Life is so real, it does not understand anything else. It is just understands frequencies and vibrations. It doesn't matter how much you act. You know people act. There are people who talk like Ruto, others talk like Kibaki, others talk. Do they become that? Because it is not the talking that made Kibaki. It is not the talking that made. It is because in him, he was vibrating in a higher vibration. You cannot be me. You cannot. You know, so, and that is why we are fighting. You want to be like the pastor. You want to be like Pastor Chege. You want to like and even you want somebody's wife and husband. Yeah, and you want. Psalms 34 verse 9. Jacob, the righteous have no wants. They have no wants. The problem with your life, you are wanting. Listen, you are wanting. In fact, kwa Kiingereza kizuri wale ambao wameenda hapo Gubaru kama mimi. In fact, maandiko yanasema, ukiangalia hata maandiko yanasema namna gani? At ile maandiko in the book of Revelation. Inasema, you have been measured and you have been found wanting. Wanting is so demonic. Wanting is of Satan. You have been measured. But you have been found wanting. So those wanting uko nazo, wewe ni pepo. It is only the devil who wants. Maandiko yanasema, he roams, seeking for somebody. Yani he wants to devour somebody. So he roams. Imagine, he is so reckless. He is all over everywhere, seeking for someone to devour. He is demonic. Demon. Tunasema hivi, he is demon. What is a demon? Demonized.
negative of that. So those things you want. And that is why ukipata nywele ya mtu unasikia kukufa. Ukipata mtu akona suruali ya ndani unasikia kukufa. Ukipata mtu Mrs. Mahitaji akona mkebe wa mtoto anampea uji unataka taka. Wanting is a problem. And everybody today, I'm telling you, go anywhere. Go to your wife, go to your husband. Wakati unaonaga anakufuria, anataka kuongea na wewe, wanting. It is so. And he wants, she wants. So unashida ukira nini mnakoseni? Hakuna shida. Ni takataka. Anataka. Sababu as long as within you. Ndio Yahusha akasema, cleanse your cup and your utensils from within and outside, it will be better. You never want. Hautatakataka. Because already within you, you don't have room for wanting. You have room for Yahusha. The right thing. You are meditating. Listen, Mariko nasemaje? Those who meditate upon the word of Yahusha day and night. Wherever you are thinking about singing for Yahusha. You are thinking about preaching. You are thinking about sharing the gospel. You are thinking about cooking for your husband. You are thinking about that song that you sang on Sunday and haikuzama vizuri. Ndio umeweka hapo. Hata kaugali kataiva vizuri. Wakati unaona mke wako amewekelea chakula, inakuwa sasa haikuliki. Ni wanting. Wakati alikuwa hapo, akili zilikuwa za na outside. Anaanza kufikiria venye aliona mama fulani alikuwa na sharpshooter. Sasa hiyo mambo inamsubua, anajipata amezima mpaka stove na hajajua amezima. All of a sudden unaigia unataka chakula. Hakubuki alizima stove. Anaanza kukupakulia ukule. Sababu hayuko. She is outside seeking for other things. She wants. Ni takataka. Listen, stop wanting. Start providing. Because from within you, out of their belly. Let me sing it. Out of your belly shall flow rivers of living water. Out of your belly there is money. Out of your belly are livers. Out of your belly are millions and money. Out of your belly, listen, you are more than millions of money. You don't have to value, engage, and engage yourself in the area and in the level of anything. Listen, you are more than money. You are more than careers. You are more than marriage. You are more than whatever you think. You are the image of Yahusha. He created you in his image so that you may shine. We are the light of the world. Imagine, you are the light of the world, but you are looking for avocados. Somebody is sleeping with the right of the world so that you can get 300 ama 500. You are sleeping with this anybody so that you can get money to parents. But you are the light of the world. Don't need, don't want. You don't, listen, you are okay. Ndio Pora kafika mahali akasema, if I eat food, I have clothing, and I have somewhere to sleep, I'm okay. I am contented. With or without this demonic system of wanting. Stop wanting. It does not come. Kutoka ulikuja hapa, you want it. You don't have. Ndio ile maandiko ya Pastor Jane. In the book of James chapter 4. Yakoba, they fight and quarrel because there are things they want. And now because they don't get, they quarrel, they fight, they kill each other, they rape each other, they do immorality things. From within you, you are a power. From within you, you are the solution of your marriage. You are the solution of the church. You are the solution of your own family, your wife, your children. From within you, if you would only provide the word in your family, that family don't need money. Money needs that family. You did not get it. When Karuma was treating the father, when Karuma was taking the father to the hospital, when Karuma was doing all that, she got nothing. But that thing that
he needed. Kama sasa nilisikia aliambiwa kwamba atalipiwa shule mpaka sijui university. Those things that he may have needed, now they are being supplied right center everywhere. Watoto wao wote wamebaiwa kila mtu guo. Kama sasa kuna katoto kaliambiwa katapewa guo 1 year supply, because of a man who was happy in the times of adversity. He did not go to steal anybody's wheelbarrow. He did not go to steal anybody's anything. Now, so the money, those things that he may have wanted, we are looking for somebody who was taking care of other people, who was loving other people, who was supplying those who needed. Niliwaambia ukitakia watu mazuri, mazuri inakujaga kwako. Sai Karuma, si baba yake akona jina. Hata akitibiwa, atatibiwa kwa sababu ya Karuma. Nothing about him. Hata hiyo pesa yote si ya babake, ni ya Karuma. Ufikirie sasa ati mama yake, na ufikirie sasa ati mke wake aliwekewa. Sasa ukitaka 2,000 uitishe Karuma. Ilipewa yule ambaye aliweza kutangaza, hii ni shinda but it is my happiness. Hii ni shinda but it is my joy. Because inside this man, he was able, and he was just a 17-year-old boy. Now he became, why? He is not takataka. Alikaa kishina majani. Ndio nakwambia, the role of correspondence. Ya kwamba, can you know that the problem is not, unajua, wakati nimeletewa kitambaa, sijaletewa nikupaguze. Nimeletewa nijipaguze mimi. Sababu ni mimi na sweat, si wewe. So stop wiping other people because they are not the problem. I'm talking about you are problem. You are problem. Wewe ndiye shinda, jipaguze ndani. Hii shida unaona. Hii shida unaona. It is in you. Vibrate in love. Maandiko nasema, love covers them all. Every role is covered by love. If you loved your wife, you loved the pastor, you loved your wife, you loved your husband, those troubles haungekuwa nazo wewe. Hii mashida yote unaona ni zile chuki. Sikiza. Hata wakati huu tunaongea, hakutainuka watu wote, kuna wale watainuka. Wakiinuka usiwashukie sababu wamevibrate kabla yako. Waacha kungojea watu wa vibrate ndio. No, it will not come to you. If they vibrate, they will rise alone. Na utaanza kuwashukia venye umezoea. Learn, teach yourself to vibrate the right way. Wacha nikuambie bila kukupeleka loud. Do you see that wave of yours? And that husband of yours? Mukianza sasa kupendana, washana hiyo unasemaga unampenda. Mukianza sasa, my dear, niulize kidu, my dear, ukwenda hata, my dear, mukipendana tu 3 months. Hata sijakwambia ati uombe, washana ukora. Hallelujah, hallelujah, chindwe. Obey the rule. Na mpaka hapa hatujaambiwa tuombe. In fact, Ephesians 3:20 tuliambiwa namna gani? Yakoba, more than you think and pray. So wewe unataka more ama unataka less? If you are praying, be praying for your wife. Be praying for the other people in the sanctuary. If your prayer is, let it be prayer for love, not the prayer of selfishness and eating like a gluttonous person. Talk something good about somebody. Rejoice when you are releasing Pastor Shege, Gitau, Joshua, when you are now saying let everybody shine. Yani, be happy. Even you forget about your serious stupidness. You forget about it. You go to the reality of love others. That love is going to come back from every direction. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubodeka mbele zako. Niumbie dadi, niumbie moyo safi,
niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kumbondeka mbele zako. Si wakati mnatoa pesa ya kukula sadi, unahesabu, unauliza mtoto, unakula sausage gapi? Na umekula gapi? Na unauliza bwanako, hiyo ni mimi sausage 2 na huyu mtoto sausage 2. Na wewe sausage 2 ulikula 2 ama ulikula moja? Acha tuone, tufanye hiyo mahesabu. Unajua si vizuri mtu kutumia kwa vibaya. Unahesabu, mnaona hata mnaona umekula 50 bob juu, unamwambia high five. Pa! Hazipotei. Hata tumekula zaidi ya venye tulimetoa. Wakati tunasema tuubiwe moyo safi, ni hiyo moyo ya kwamba hukuli sausage, hukuli samosa. Karaiteri. Kama sasa ni kuogea tunaogea. Wacha niache kuogea. Sasa nasema nini? Nasema unaweza kuwa hukuli chips na hukuli nini, lakini kwa sababu ya upendo unaona mtu akikula unasikia haleluya. Unaona mtoto wa mtu na ni wewe ulitoa. Hiyo ndio sasa inside of you are vibrating from a different person. Yani kuna malaika wanaangalia, wanasema angalia huyu. Kuna malaika walikuwa wanaangalia watu wakitoa pesa. Yahusha akasema huyu mama ndiye ametoa mingi because of the joy that she is bringing. Anataka tukufikisha kwa shondo. Hata kama hana, hata kwake hana, siku ya leo tunaongea juu ya mtu hakuwa na pesa, but she is an icon. She is a ready that is vibrating within us. Alikaa ndani yetu. Na kuna watu walitoa 5,000, wakatoa 10,000, ndiposa sasa akishatoa hapo aende Karumaido, aende Kamakis, anunue pombe. The rule of correspondence. You are what you see. What can you see? Akasema, I see trees moving like people. What can you see? Your ability to see. What you are seeing is what you are from within you. You are not anything better, anything worse. Exactly. You see what you are seeing? You see what is around you? That's what you are. Stop deceiving yourself that you are anything better, anything worse. If things are working for you, I'm telling you, that's what you are inside. I repeat again. If things are working for you, if things are boiling, if things are happening, that's you. You are that way. You are that way. Doesn't matter how much times I prayed for you. But listen, even Yahusha, alienda kwao, but not many people would be healed. Why? Now every time he prayed, he said that your faith has inside of you has healed you. For faith comes by hearing, and hearing by the word of Yahusha. Akasema, your faith of hearing the word of Yahusha has healed you. So whatever you see happening, a better thing, a wonderful thing, a glorious thing, it is because you are glorious from within. If you see bad things happening to you, surrounding you, always, for years, it's because from within you, you carry garbage, you carry sewage, you carry demons, you carry things that are not that are destructive. They are destructive. You destroy people's lives, your life gets destroyed. You hate others, you get hated. It is nothing about what you want to game and to gimmick, what you want to trick. It is the condition of your heart. If your heart is shining, even the outside of you is going to shine. It will shine. And I'm telling you, listen, when you go to the mirror and you start seeing yourself through the mirror, if you have sweat like the way I'm sweating now, even on the mirror you sweat. It is not the mirror sweating, it is you. Even if you paguza the mirror, the sweat will be. So wash the cup from within. Jioshe. Tumeharibu maisha yetu kwa njia mingi, but wash yourself. Hallelujah. Jioshe. Patia Pastor Jim.
So nimesema hivi, sioni kwa nini hapa tena tuwe watu wa kushida tukita hapa tukitafuta. Nini unatafuta? Be that. What you are looking for, be that. Imagine, na nikuongea tu. Imagine sasa hapa inakuwaka ulisikia wengine wakirushia bibi zao mikono hapa. How did that woman feel? How did she feel? Wakati na shida hapa nega, peda mke wako, peda mke wako. Unainikola una mtu. Why will you be pushed to do things that you know you should? It is your, why did you get married there? To love, to submit your wife, to your husband, and to cook for him. Lakini nakuwaka sasa ni kesi. Sasa nikikuuliza, ni mimi nimekuuliza, si bwanako na si mke wako. Ni swali sasa nauliza. Wakati unasikia mtu ameposesiwa na mashetani na mapepo, kwani unafikiria mapepo ni nani? If you are the one who makes your husband, your wife to be sad. In fact, kuna maandiko yanasema, it is you who have made my servant sad, not me. Yahusha anasema, that wife, that husband of yours is a servant. But he is always sad because he married a demon. You don't want to reflect. You don't want that man, that wife. You don't want that person to shine every time you're in competition. Every time you want to kill him. You want to bring him down. You want to mushidane. Munashida mkienda wapi? You are the two shall become one. Kama kuna kikobe ni shenu wawili. Those stupid hata hapa kanisani. Kwani tunakuwa kaje? Ni mashidano tu. Munaosha kanisa moja, lakini bucket munapigania. Wewe unataka kuniambia ni kanisa unaosha? Uongo. Si kanisa. Kama ingekuwa ni kanisa, ukisikia huyu anaosha, unamwambia maliza my sister. Lakini sasa unachua, ulikuja mashidano, venye umezoea kwako, na kwa barabara, na kwa maduka zile unaenda. Sababu nikuulize swali. Nikawa nilikuwa nataka, for example, nikawa nilikuwa nataka kusogesha hii mesa, for example. Nilikuwa nataka. Si ndio? Ndio ikae vizuri. Nipate wagitao amesogesha. Ni nini na niuma? Kwa nilikuwa nataka nini? Ni swali. Nilikuwa nataka hiyo mesa ikae vizuri. Nani amesogesha? Ni wagitao. Na kama nilitaka ikae vizuri, kwa nini nimekasirika? So, initially, it was not that mesa ikae vizuri. There is something else beyond mesa ikae vizuri. And why do you fight? Why do you quarrel? Why do you kill each other? Because there is something else unatakaga hapa. It is not Yahusha. It's not Yahusha. If it is Yahusha ulipenda, anasema you cannot love. If you don't love your neighbor, you don't love me. So if you came for Yahusha, you should be very happy. For everybody who is succeeding here, you should be clapping your hands. In fact, you are supposed to be giving a testimony before the person gives a testimony. Hata unaweza nikuongea naongea ndio uone ni mikora. Hata sasa ninasema kama unajua mtu ametendewa, for example, na umeona, nani yako na ushuhuda? Niko na ushuhuda, pastor. Niko na ushuhuda. Unasema nini? Mimi ni auntie. Auntie sijasema. For example, okay, wacha niseme Maina. Sasa useme ati ni auntie, nasema mimi hakuna kitu nilikuwa nasema. I was just giving an example. Nimeona Maina akionekaniwa. Nimeona Maina akishidaniwa. Nimeona Maina. Sasa because you came to see Yahusha, now you don't care where he manifests. When he manifests in our brother, when he manifests in our sister, it is your joy. Sababu hakuna, if we say that we are the same body, different organs, I don't see the reason as to why. If the leg is blessed with a shoe, the eye is jealous of the leg. If the eyes are blessed with madimanga, yani unajua ile ambayo ukienda kwa sun unaweka hivi. Kuna wakati Pastor Jina alikuwa ananipatia niweke tukienda ushago, unaweka namna hii. Weka hiyo. Si ati misfag, lakini hiyo sasa ni ya kuliko different. Hiyo ni ya kupiga ruku. If that is what I'm saying, you should be happy. Kwani Paul alisema, is it Paul alisema, make me happy by being united. Be united with your wife.
Be united with your husband. It does not add us value. It does not help us. It does not make us happy when you are fighting. It makes us happy when you are doing the right thing as a wife and as a husband. Learn that. So don't be the demon in your family. You see? Everything you talk about should be recent. Mtu akiongea msikize. You see? Na akiongea washa kufanya ati hata wewe unaongea. Shut up. Ulikuwa umefuga mdomo for all that long. So we have not come to compete who is talking. When you hear your wife is talking, ni yeye ako na maneno. Washa ongea. Wakati utasikia bwanako ameongea, shut up. Where was that mouth of yours before we started speaking? Let you also ujitakaze kutoka ndani. Na uge, I refuse to be an illiterate woman, an illiterate man. Let's grow up. We are so kiddish. Ujinga. Somebody tells you, hii bucket ungeweka hapa. Na kuambia mpaka pasa ashuke. Ni haro leo koroku. I'm saying, look at yourself from within. Learn to manifest. Wakati unasikiaga watu wanaenda wanaasha mwili, that's what they do. Wakati unasikiaga wakati mwingine tunakwambia na wewe nimeona na nimesimama hapa na microphone ama Pastor Jane anasema. It is because we are able to come out of the body. Stop being carnal. Be spiritual. Know that from within you are prophecies. From within you are songs. From within you are businesses. From within you. But you must, listen, unclog your heart. The heart is deceitful. Above all things. The problem with you is your heart. Whatever is not happening is your heart. You don't control it. And I want to tell you this. Can I give you, I would say a leak. Or rather I would say, nikushanue. Start willing and wishing other people good. Start wishing. Do you know hata wakati mwingine wakati umegojeka, some of the sicknesses si zako, ni when you wished others to be sick. And because it must manifest, because it is faith. You have faith. Somebody is going to be sick. You have faith. Unapatana na mtu anaitwa no weapon formed against me. It comes in one direction. Unasikia kwa mwili pa. I mean, even that money you see, and I'm telling you, even that money you see, it is because you wished somebody money. You wished somebody money. Kuna mtu ulisaidia, hata kama si pesa ulimpatia. That is why that money came to you, because you wished another person. And Maandiko inasema, whatever money so, remember. Hata ukiona, hata wakati unaona uko na kiatu, ama uko na suruali, ama uko na kanyumba kuna wakati you wished somebody. It may be some months ago, you don't remember. But you don't know it worked. There is somebody you wished well, even in the church, ukasema, si huyu tu, unapata na wewe, kinakuramba. Lakini sasa kinakuramba vizuri. Are we together? Please, understand. I need understand. Can you now understand? Ya kwamba, from now, wakati uko hapa unaiba, waasha kushika microphone, ukifikiria wewe ni mwerefu, alafu unavuga sauti. Hainuliwe Bwana, ukiona pasa, ama Bwana, hainuliwe ametenda mema. Ukiona pasa jina amefuga macho, hainuliwe ndiko baki. Nikibaka atashaini, ataonanga kama anajua kuiba sana. Lakini hata anashagaga, washa ukuje hapa, ushike microphone. Mangore. Kimudomo. Ainuliwe, unashindwa hii takataka inakuwaga wapi? You know, sometimes it's good we speak. Huu mchawi ni wa wapi? Guy, sauti zingine mnatoaga hapa. Sinashagaza. Ujire dukorago we goma, ukorago we do. You think we are stupid? We are not stupid. Ukija hapa, shidwe, pepo, nyeusi. Yani watu, yani, nawasha nikuambie, ndio unaona, mutarabwa na maisha, mutafaga suruali zimetoboka.
Just because of that madness. You think because now you come here, open your stupid mouth, you think that now you are anything. No. Sababu unafuguaga midomo hapa, umepewa nini? Swali. Ni swali. Sababu sasa wewe ukishika microphone, unafuguaga midomo ndio usifiwe. Umepata mabwana wangapi kutoka hapo? Ni biashara gani gapi zimefuguka? Because you are a wish. Sing to Yahuwah. Stop singing to be seen. That's what I meant. Washa kuiba uonekane. Binadamu hata ukiwa kikuona, anamadiko nasema, ukitoa sio uonekane, ukiiba sio uonekane. Sasa mshene migi. Sababu, do you know there are people who sing here because of the camera? No, kwani nakwambia nini? Ondoa hii kamera uone. Washawi hawatawezi simama hapa. Sababu mtu anajiuza. Unajua anajimarket kwa wanaume. Hata wakati nitatoka hapa, nitaambia watu waniwash kwa wanaume, waniwash kwa nikiasha doa. Najua sasa niko na market, unajua niko kwa rununu. Let's come out of that. It's madness. Na do you know sasa, yani, do you know something? Do you know many people who pretend to be serving Yahusha are poor? Why? The people who don't pretend to be serving Yahusha, they don't want. They are okay. Why? They are not pretenders. Wakati mwingine ni vizuri, if you don't want, washa. Here you pretend you want and you don't want, itakuramba. You suffer. Listen, ministry is about suffering. If you are not suffering, you are not ministering. Ministry is suffering. If you are not suffering, you are not ministering. Immediately you get into the area of comfort. No, you have backslidden. And I'm talking about the ministry. Are you getting? The ministry. If you are not suffering because of the ministry, you are not ministering. You are a Pharisee. Pharisees don't suffer. They make other people suffer. Now I know you are going to understand. Pharisees, they never suffer for the ministry. They make other suffer. You may be there in the marriage. You are the Pharisee of that man and woman. Yani uliona watu. Na uliona watu, wewe mateso, ni huyo. Unajua hata Paul alisema, if it is possible, people should not marry. And those who get married, you get married or marry, you have many troubles. Swali. Why? Answer yourself. Why? Why did he say that? And I advise everybody to just be single. But because you may marry now, marry. But anakuahidi ya kwamba this is the fact, this is the prophecy, this is what you go through. Na hapa hata ninyi mnajua it is true. Get married, wait for trouble. Ole watu sasa huyo ndiye shetani na Judazi wako. Can't you agree to be supporters of each other? Can't you agree to make your husband, your wife, to be rejoicing because of you? Can't you agree that now you came, you're not a Judas in the ministry, that you're making even the pastors to smile because of the way you are encouraging us? You think you are suffering? We suffer more than you. Just know, you will suffer. You will suffer. I said you will suffer. Even if you go to a church that pastor is going to sleep with you, you will still suffer because of him sleeping with you. He will get you coronavirus, he will get you condom, he will get you ukimwi, he will get you. And then you see he's sleeping also with another ganya. And now you'll be very angry. You'll be very sad because unajua unatembea namna hii umechoka. Unaona kingine kanatembea namna hii. You will suffer. Sababu utakuwa unaona mwanamke tunakuja, tumutu vibrating, tumutu young, tumutu outgoing. Na wewe unajua ni shosho unatembea hivi. Hata ukitembea unasikia. Tulitembea na mtu town. Yule my cousin alipass. Unajua alikuwa amezeeka. So tukitembea. Kaira kifanya.
So mtu anachoka, anazeeka na anachoka. So chokea kwa haya huwa. Unajua ni miaka. 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 Ukishakuwa na miaka ingine na it's okay. It's okay. So ukipata watu wengine hapa usiwa hata wewe utafika tu ni sawa. Inakuwa namna hiyo. So what am I trying to say? Haki angalia ndani yako. Pedea watu mazuri. Si ndio? Pedea watu mazuri. Si ndio? Niko si ati wanafaa lakini wafaishe. Si ni kweli? Wapedee tu. Wapedee tu. Taka tu ukiamka tu takia mtu vizuri. Ukipata opportunity takia mtu vizuri. Mimi nimekuambia okoka hiyo. Washana hii gine washana nayo. Nakwambia ukiamka pedea pastor, pedea huyu. Pedea mtu. Washa kushida ukisema ati unajua mpedee afuguke. Ni kweli? Sababu unajua uwezi saidia watu wengi. Lakini Yahusha anaweza. So wapedee. Si ni kweli? So unasema the rule of correspondence unaweza jua hizo zote. Yakoba zote zinajaribu kusema hakuna kitu kitasofiwa kutoka nje. Pastor will never solve your problems. You must allow what he teaches to solve you. Not him. Sasa usinitafute hapa uniambia ati kazi imefugika. Hilo neno limefungua kazi yako. Akasema through the words that I have spoken to you, you are already clean. So don't want things from outside. I'm saying let's all grow up into that giant of things. Na uelewe, si ugoje mambo iwe mazuri. Ni wewe uwe mzuri ndani. Washa ukora, washa unafiki, washa nini. Na pesa zitakuja kwako. Zitakuja. Sababu hata nazo zinatafuta ufalme. Ndio maandiko nasema give to Kaisar and give to Yahusha what belongs to you. Money will go to Yahusha. There is what belongs to Yahusha. And because Yahusha is in you, you are seated with him in heavenly places. It's going to happen. Hapa mnajua, mshawaipata. Mnajua. What happened? Mlianza maligo na makunyunyu mingi. What happened? Mkaisha. Hivi kama isikiza, wakati mlipata na washa tuongee, wakati mlipata pesa zenu, mungepedea Yahusha, saa hii mngekuwa venye mlivyo. Lakini sababu ulijua pastor atanunua Mercedes, atanunua suruali mpya, atanunua kiatu, hata alinunua hata staki. Hata sitatoa, hata nilikuwa nitoa, ninaona naharibu pesa. Ananunua kiatu. Sasa wacha nikwambie, I'm just trying to advise you. Washana na mimi, washana Pastor Chege, washana Githau, washana Murungi. Nakwambia wish everybody well. Sasa si unasikia venye napiga makelele, ununui suti. Swali. Ninyi mshawahi kupiga makelele sijanunua? Ni swali tu. Ushawahi sikia mtu anasema pastor, pastor no ginya. Pastor wetu lazima ashaini. Watu wanaume wengine wananunua magari na mashamba, wananunulia pastor, wewe ukaikara hau na ukoni wako. Unakaa hapo na ukoni. Sasa unakaa tu karuru. It doesn't matter how much I wish you to be dressed kwa suit. Mimi nataka. Na mnajua nishawahi enda dukani, vaa. Wewe ulinivalisha nini? Ndio nakwambia, you see, being wished well kama maiti. You know, you must also be alive. It cannot be that other people want you to eat well, want you to dress well, want you to live in a good house, but wewe ni kama shetani. Ndikitia ukokiwa bugurai dhuti, urai. Iko kigoro na uiru. Hasita nunuliwa na ushuki na shuki. Diurisikia, did I not tell you Saturday jioni? Na nitakuja na suti upigwe na shock uaguke pale. Sasa nikakwambia, tafadhali ukija kesho be ready, you will see a suit, a new one. I'm not a kid. But because of having people that are useless, you have to tell them. Because you know the jealousy that is going to come here that day, it will be loaded.
Ainuliwe Bwana, ainuliwe, nitokuona na ainuliwe. That's stupid. Ninyi mnapaswa kuvaa, muvae masuti, mununue magari, but you can't because you want to stop me, you want to stop your brother, you want to stop your sister. You think that by stopping them you buy. You will never buy. You buy by wishing them to buy. Wacha huyu anunue, na si kwa mdomo, kwa roho. Si kwa mdomo. And let me tell you, things are going to start running after you. Things are mwasheku. Wewe, jaribu ununue suti hapa. Utaona shida. Nunua. Msifikiri hata ninyi mmenunua it is the happiness of the rest. No. It is not. That is what we are. Jealousy, competition. Now, hii jealousy igeigia katika kupedeana. Sasa tuigeuze. Ipedeane. Hapa mngekuwa majeshi makuu. Mnaigia hivi mpaka pastor anasikia kwanza mtu ende pale kwa duka tununue soda. Nipelekeni tukanunue soda. Nifuatwe na hii masuti because that is my joy. But you see, you can't because you trained your heart. Nilisoma na hata Mr. Maina alikuwa amesema wakiwa na Mrs. ya kwamba the last level of being a witch, diposa sasa qualified to be a witch, is when now jealousy is working in your life. And now you have a degree. You don't, usishukue midhaiga, sasa uko nayo. Jealousy. Kiangalia tu mtu hivi, akahego. You get stubborn. Kuangalia tu mtu namna hata kwa barabara, ukisema anaanguka kwa mtaro unasema ndio. Kiangalia tu gari, nasikia pa imekokana. Na unasema niliona. Yani you just qualify. You don't have to go for anybody. You just have to be a jealous person. You are a good witch. In fact, you have the third degree. So, the way to reverse it is to start saying that Jacob, unaweza kuja tu hata, listen, hata unaweza abia mtu, listen, hata unaweza kuwa, lakini don't give to a person directly. Sababu kuna watu wengine hapa ni washai. Don't. Kuja uniambie, nataka kununulia huyu shati. Na kuna watu hawezi vaa shati yako, ni washai. Hata ukimwambia anunue, pastor, hii nimetoa kama sadaka. That's a witch. That is how wishes operate. Do you know there are people here? Mimi najua naweza nikakufanyia hata hiyo suit, naweza nikakununulia, siwezi jaribu. Siwezi jaribu. I know the sufferings I'll go through. Hiyo suti itashomwa, iwekwe kiberiti, isemekane ilishomeka usiku. Huo goma teori ikali. That gomas. Wish other people well. Appreciate other people. If somebody, listen, kuna watu wanauliza who can bless me. Sasa wewe ukibarikiwa utaki, ukibarikiwa hana goma. You are like goma. So we start by killing this enmity, this madness here. We start by killing them. Sijira agote hiyo. Isaka kusaidiwa. Unasaidiwa, unakaa kwa wenyewe. Hiyo ni usaidizi. Ile chakula unakula ni mtu ameendea isiria ameleta hapo, unasaidiwa. Mke wako anakupigiaga ni kukusaidia. Bwana yako anakujaga na pesa unakula, si ndio? Sio usaidizi. Tiko elimu. Hakuna mtu asaidiwi. Hata mimi unanileteaga sadaka na zinanisaidia. And because mimi sina hiyo takataka ya kwamba usilete, leta. Mimi nisaidi. Lakini wewe ikienda kwako, wewe umekaragwa. Refuse. This is ni roho na ndimwire na diko mwiro ogu. Ni roho muru. Ni roho baya. Ni roho baya. Mtu hata anaweza toa kanywele kake kwa kishwa kupatie uvage. Lakini wewe nyakanga. Hado lilio. Yona sani vage siri amemaliza kuvaa. Hizo ni kusema tu lazima. Jagiri na tukihota kugura. You are a stupid person. You are stupid. I gave my brother suti. Nilikuwa na unajua nilikuwa na suti nikiwa na huko. I gave him suit. Akija pale niko haizi vaa suti. Anaenda sasa
Sasa una offside unampata nazo. Hataki kusemekana alisaidiwa na Pastor Paul brother yake. Sasa siku moja nikaelewa, nikasema okay, ni ugwe ndungikira hii ka. Sasa mke wake akakuja. Wakiwa kuna watu wazuri. Akaniambia tumpe tu. Sababu akaushi. Nikamwambia no, I can't. Mimi hiyo madharau sita. Watu ni wengi. Hata nikizihangi pale kwa miti, zitaona watu wakuvaa. Kiburi kitawaua. Kiburi kitawaua. So eleweni ya kwamba hii ni ushetani mko nayo. Mimi unaletaka dego, unaleta kama sasa mase jana juice, ameleta tumarigo. Nimechukua na kitu nikapatisha juu. Tumarigo to nini? Antina ya kanunua madizi na huko ushago akaitisha. Ndio hiyo unaona hapo kwa barabara, na najua sasa itaanza kukuuma. Nakaitwali, let us stop. No morning. Pasa nake hii madizi ni anti alinunua. Nisikia tu akilipana na huko. Ilitoka ushago akanunua. Gapi? 2. Maishi naye leo ni frequency ya dizi. Weka. Akakuja na ili kuligima pa. Hiyo dizi imetoka wapi? Dizi. Najua na mimi na shida nikiambia kina pastor na kina Soni. Tumaligo tukooneka. Tumadizi tupatikane ni kule. Sasa msijiulize ati hii ni dizi gani. Shuneni munipikie hii. Usijide ukienda kununua hiyo tu bishi. Ni kule haraka kabla zikue. Kabla zianze kutengeneza uterus. Unanielewa? Alafu zile sitaiva tukule wapi? Hapa. Tupende. Sasa ona. Sasa Pastor DJ, hii madisi nikununua mnanunua. Imagine. Sasa imekuja B, imekuja mzima, na imekuja ingine na mase na cat bag. Yote kwa sababu ya frequency ya eating hapa. Hiyo dizi mnaona tukikula hapa na kila kitu. Kinaitisha zingine. Sasa na mimi nakuambia hivi, elewa. Kwako kunaweza kuja dizi lakini washa madharau. Kunaweza kuja viazi, kunaweza kuja nyama, lakini washa kulaani vitu. Hapa atapasta jina najua. Kuna mtu siwezi patia kitu. Kitatupwa. I know. That one sijawabiwa na roho wa Mungu. Najua. Jingekone. Wewe unataka kama mchawi kama mchawi. Juu nikikupatia unaona na kudharau. Washa nikuambie, kila kitu nikupatianwa inapatianagwa. Hakuna mtu alizaliwa na kitu. Zote kama ni madharau basi hakuna mtu hajadharauliwa. Kama hii kasuti navaa, kale nilivaa sadi. Nilinunuliwa na Pastor Abigail. Kwa hiyo wenya kangare ndwikirage ndagari icio kunigetho kiganago. Mimi niko na suti. Hata mkitaka kunitengeneza speaker kwa kichwa yangu, niende nikiagibia watu kwa barabara. Hii suti nilibaiwa na another disciple, another wonderful, tuliambiwa na Pastor Jin. Adjudicator. Ilikuwa inaamuna gani? Adjudicator. Suti ni Pastor Abigail. Adjudicator. Kama mimi amenunulia kiatu already na Pastor Jin. Nitaendea nikishomoka hivi ni kiatu. Adjudicator. Wewe kaa hapo Nyakanga. Wewe usaidi yangu Nyakanga mjinga. Kaa hapo. Na ulete. By the way, leteni saa hii nikalete kesho. Na nitatakaza sadi. Ushirika wa jioni ulinibaia suti. Mimi sina hiyo kiburi mko nayo ya shetani. You will die young age. Sitaki kusemekana waninunulia wasemage. Mimi si wewe utasema, ni mimi. Kwa nini nikupatie kazi gumu ya kusemaga? Nani anapaswa kusema? Nani anapaswa kutoa ushuhuda? Wakati watu walipona, walisema aje? Amenifungua macho. Si yeye alisema usiseme, lakini akaenda kusema. Sababu katika kusema ni milango inafunguka. Sasa umesikia tumeletewa mandizi. Ulikuwa unajua?
Si umesikia nilinunuliwa viatu, ulikuwa unajua? Alafu hata uniona nazo hapa, unaniona kama mshawi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Goma. Orimu muri andu akigu. People you are poor and foolish. If we had that vibe to start saying thank you to them who do us good, they also feel something. I'm not saying they have, in fact hata mimi wakati nimeongea amejishika hapo. Agemenya ni gwali. Tika ipasi. Kwa hena ndio yana. Kwa uganini. Sababu anaogopa. Anaogopa kusemekana alinunua, sababu sasa already now he is an enemy. Oh, ni nago ile pasta ila tu. Na tutaki tugule. Tulikuwa tusinunue, alafu umenunua. Najipendekeza. Jipendekeze kwangu. Jipendekeze. Nataka niwafuguanishe. Hii mambo yote naongea, diposa hata gitawa kikupatia kitu, hata mtu washa kuogopa.